హాయ్ గైస్, మీరు గెస్ట్ చేసినారో గెస్ట్ చేయలేదో నాకు తెలియదు, కానీ నేనే చెప్పేస్తున్నా. వీఆర్ గోయింగ్ టు ఊటీ. గణన్గూరు అంట ఆడున్నాం. గణన్గూరు టోల్ ప్లాజా ఇప్పటికైతే సెకండ్ టోల్ ప్లాజా. ఇంకా మైసూర్ రాలే. ఫస్ట్ స్టాప్ వచ్చి మాది బందీపూర్ ఫారెస్ట్. ఫ్రమ్ బెంగళూరు 4 hours ఉంది. ఇప్పుడు బస్లో అయితే మేము అనుకున్నాం, బస్ అంటే ఒక టెంపో ఉంది, ఆ టెంపోలో పోతున్నాం. మైసూర్ 35 minutes అంటే ఏంది మైసూర్ 27 kilometers ఉంది. వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టెంపో. మేము ఒక గ్రూప్తో వచ్చినాం అనమాట. ఆ గ్రూప్ వాళ్ళతో మేము వెళ్తున్నాం. గైస్ ఇక్కడ దోశ లేదు. దోశ క్యాంప్ అంటే నేను బెంగళూరు దోశ తిందాం అనుకున్నా. దర్ ఇస్ నో దోశ. బెన్నె దోశ కావాలి నాకు. కర్ణాటక వచ్చి బెన్నె దోశ తినకపోతే ఇంకెందుకు వేస్ట్. నెక్స్ట్ స్టాప్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో ద ఫస్ట్ స్టాప్ వచ్చి బందీపూర్ ఫారెస్ట్. నేను ఇందాకనే చెప్పిన అనుకుంటా కదా. యా ఐ రిమెంబర్. వస్తూనే లేదు, ఇంకా వస్తూనే లేదు వస్తుంది అనుకుంటా. డాడీ వచ్చిండు. డాడీ ఏమో తెచ్చాడు. డాడీ పప్పాయ ఫ్రీగా ఇస్తున్నాడా? మేము హైదరాబాద్ అంటే ఫ్రీ ఇచ్చారు. ఫ్రీ అన్నీ చెప్తుంది. జోక్ గైస్, నవ్వారుగా, నవ్వండి. జోక్. బందీపూర్ ఫారెస్ట్. ఇంకా చెక్ పోస్ట్ రాలి. రమణ రోడ్ ఎత్తారా, చెక్ పోస్ట్ పడుతుంది. ఇంకా చెక్ పోస్ట్ అయితే రాలి ప్రస్తుతానికి. టైగర్ కనిపించాలి నాకు. టైగర్తో ఫోటో దిగగాని టైగర్ ఫోటో తీసుకో. మీకు టైగర్ ఇష్టమా లయన్ ఇష్టమా? నాకు లయన్ ఇష్టం, కానీ నాకు చూసినట్టే గుర్తులేదు. పర్లు చూద్దాం. టైగర్ వెరారియు, ఎక్కడున్నా నాకు కనిపించు. ఎలిఫెంట్ జోన్ వచ్చాం, కానీ ఎలిఫెంట్స్ కనిపించట్లేదు. గజానన్ వెరారియు, ఎలిఫెంట్ కనిపించట్లేదు వాళ్ళు ఏమన్నదా? హాయ్ ఎలిఫెంట్. We are now going to Waterfalls. Paikara Waterfalls ki we are now going. నా ఫేస్ మీకు వస్తలే, కానీ నేను ఎంత మంచి ఫ్రెష్ ఎయిర్ని పీల్చుకుంటున్నానో మీకు తెలుస్తలే. యూ గైస్ ఆర్ మిస్సింగ్ ఇట్. రైట్, లెట్ మీ షో యూ. అదంతా నడవాలి. ఆల్రెడీ వెనక నడిచినాం. ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ వెహికల్ వస్తుందా? నాకు బగ్గీ దొరికింది. మేము బగ్గీలో వెళ్తున్నాం. దాన్ని బగ్గీ అనే అంటారు. ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్. మంకీ ఉంది. ఈ బండి ఓన్లీ ఆడ నుంచి రావడానికి 25 rupees per person. మంకీస్ చాలా ఉన్నాయి గైస్. బాయ్. లైక్ చిన్నప్పుడు మనం ఈడ మౌంటైన్ మధ్యలో వాటర్ పడుతున్నట్టు ఉంటుంది కదా, ఎగ్జాక్ట్లీ అట్లనే ఉంది. గెట్ ఇట్. ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది మీకు, వీడియోతో ఎక్స్పీరియన్స్ చేయిద్దాం అనుకుంటున్నా, బట్ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ గైస్. కెమెరా విల్ నాట్ డూ జస్టిస్, నార్ ఐ విల్ డూ ద జస్టిస్, బికాస్ ఈ ఫ్రెష్ హెయిర్ని మీరు ఫీల్ అవ్వాలి.
ఇక్కడ ఎంత ప్యూర్ అండ్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ ఉన్నది. స్కై కూడా బ్లూ ఉంది, ఫుల్ బ్లూ. సో నైస్. వాటర్ సౌండ్. నాకు ఇన్ జనరల్ వాటర్ బాడీస్ ఇష్టం. ఇక్కడ బోటింగ్ ఉండాల్సిందే కానీ బోటింగ్ లేదు, జస్ట్ వాటర్. అరే ఉండే ఆడుండి బోటింగ్ పాయింట్ చూపిస్తే రావని పోయేటప్పుడు రీసెంట్గా క్లోజ్ చేసిన, వస్తున్నామని క్లోజ్ చేసినారండి. లైక్ సమ్ నాయిస్ పొల్యూషన్ ఏదోని క్లోజ్ చేసినారు. ఆల్స్ ఇక్కడ యాక్చువల్గా బోటింగ్ కూడా ఉంటుంది పాయికారా వాటర్ఫాల్స్ దగ్గర. ఊటీ వస్తే పక్క రండి. లాస్ట్ టైం మేము వచ్చినప్పుడు ఐ మిస్డ్ ఇట్, ఎందుకంటే మేము ఈ రూట్లో రాలేదు, వేరే రూట్లో వచ్చినాం అందుకే. బట్ వర్మ బ్యాక్ ఇన్ బగ్గీ. ఇప్పుడు మేము షూటింగ్ పాయింట్కి వచ్చినాం. ఇక్కడ షూటింగ్ కాదు, మూవీ షూటింగ్ అవుతుంది. పైన వ్యూ ఉంది, మళ్ళీ ఇది కూడా ఎక్కాల్సిందే, మరి కొంచెమే ఉంది కైండ్ ఆఫ్. ఎలా ఉందంటే ఇలా జాగ్ వెళ్ళకి నడవడం బెటర్ ఏమో. స్టిల్ ఇట్స్ అ హిల్. చాలా చల్లగా ఉంది. ఇట్ ఈస్ నైస్ కైండ్ ఆఫ్ చల్లగా. ముస్లాన్ని ఎక్కుతుండు. ఐ గాట్ మై మోటివేషన్ గైస్. ముస్లాన్ని ఎక్కుతూ నేను కూడా ఎక్కాలి. కమ్ ఆన్ తాత, లెట్స్ గో. ద వ్యూ ఇస్, మీరు చూడండి, ఐ వోంట్ సే ఎనీథింగ్. Camera is not doing 1% of justice to the view. So ఇది మీరు చూడాలంటే రావాల్సిందే. This is your sign to visit Ooty. ఏమైంది మంకీ? మంకీ పాము దాని చూపులు. గైస్ ఇప్పుడే మంకీ ఒక బాబు నుంచి ఫ్రూటీ లాక్కుంది. ఇక్కడ మంకీ స్టాల్ ఉన్నాయి, తాగుతుంది కూడా అది ఫ్రూటీ. ఎక్కే రూట్, దిగే రూట్, పడిపోతే ప్రూఫ్. వీడియో పడిపోయేటప్పుడు కూడా నేను ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ పడ్డాను. ప్రూఫ్ ఈ వీడియో, ఓకేనా? మీరే సాక్షులు. డాడీ, మా డాడీ ఆడిండు. దట్ బ్లూ షర్ట్ వింత యాంగిల్స్ నుంచి ఫోటో తీస్తుంది మా డాడీ. ఆ ఫోటో ఏమైనా బాగా వస్తుందా అంటే ఏం రాదు. గైస్ మా చెల్లెకి బియర్డ్ థాట్స్ వస్తుంటున్నాయి. చెప్తామంటే చెప్పండి, ఎట్లా చెప్తున్నా గైస్ రాసుకోండి. ఈరోజు చెప్తున్నాయి కదా, దీనిపైన చెక్కిపోదామంట. అవి స్టెప్స్ కూడా కావు. హాయ్ గైస్, ఎస్కిమో చిన్మయి ఈజ్ బ్యాక్, బట్ దిస్ టైమ్ ఇన్ ఊటీ. మేము రూమ్కి చెక్ ఇన్ అయిపోయాం. ఒక 7 అలా అయ్యి ఉంటుంది. ఆ టైం చెక్ ఇన్ అయ్యాం. ఇప్పుడు టైం 8కి 1 minute ఉంది. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ డిన్నర్. ఇక్కడనే పక్కనే ఉంది. చల్లుగుంది గైస్, కానీ బాగుంది. లైట్స్తో బాగా కనిపిస్తుంది. వెయిట్ ఐ షో యూ. సేమ్ వ్యూ మార్నింగ్ చూపిస్తా. ఇక్కడికి వచ్చాం. ఐ లవ్ పెప్పర్ సాల్ట్. ఇక్కడ గల్లీ బయట లిటరల్ 10 steps రూమ్ నుంచి ఉంది. ఫుడ్ ఎట్లుంటుందో చూద్దాం. లెట్స్ గో.